Hello there, on this video I'm going to make cauliflower gratin. Hello semua, sekarang tu aku dekat ngagak cauliflower gratin. Tahu ke kubis bunga berkeju? Now let's prepare this cauliflower. Dia tu aramin tu kubis bunga tu. Punch it into the middle. Nak pisau. Cucuk di bahagian tengah-tengah tu. Pisau. Be careful with your hand. Hati-hati. Bertangan. And then we can remove the core. Now we have our cauliflower dadat. Now it's time to cut it into smaller pieces. Meanwhile, boil a water in a large cooking pot. Sementaranya, pandu air ngena periuk kepsai. Once the water is boiling, then add in salt, a lot of it. Bila airnya udah mendidih, tabak ke garam agak main. Then put the cauliflower into the boiling water. Udahnya tabak ke cauliflower atau ke kubis bunga ke dalam air ke mendidih. Boil it or blanch it for about 7 minutes. Then strain the water out. Rebus atau tasak dalam air panas mendidih selama 7 minit. Udahnya toast atau buai air. Then transfer the cauliflower into a lightly buttered or greased baking dish. Udahnya angkat cauliflower atau kubis bunganya tadi ke dalam loyang ke udah disapu ngau minyak atau ke mentega. Then set it aside for the next process. Udahnya tepikan dulu untuk step seterusnya. Now we are ready for the next process. Dia tu kita sedia untuk proses seterusnya. Heat up a heavy bottom cooking pot. Panaskan periuk. Then add in olive oil. Followed by butter. Masukkan minyak zaitun. Udahnya butter atau ke mentega. Once the butter slightly melted, add in all-purpose flour. Udah butter, mentega agak cair. Masukkan tepung serbaguna. Cook it for about 3 minutes like that. Panduk ya. Panduk 3 minit berkenyat dulu. Turn off the heat. Padamkan api. Then pour in cold milk. Masukkan susu celak. Then stir. Adanya gaul. With a whisker. Then turn back the heat on again. Udahnya hidup ke baru api ya.
Now you can see it's slightly bubbling now. I'm going to add cheese. Bila ia dah agak mendidih, masukkan cheese. And stir. Turn off the heat again. Padamkan api baru. Then add in some black pepper. This is optional. Masukkan mimit lada hitam atau terpulang. Add in salt. Add a bit. Masukkan garam. Mimit. And it's ready. Sos udang langsau. Okay, now we transfer the sauce on top of the cauliflower. Angkat sos ke atas cauliflower atau ke kubis bunga. And next step, sprinkle some cheese of your choice on top of the cauliflower. Taburkan cheese ke atas cauliflower gratin tu. Then drizzle a little bit of olive oil on top of it. Kedanya angkat beberapa titik olive oil atau minyak zaitun ke atas gratin. And this is optional. You can sprinkle a little bit of paprika, sweet paprika on top of it. Taburkan mimit sweet paprika ke atas gratin. And I'm going to bake it in the oven for about half an hour or 30 minutes. Cauliflower gratin tu dekat dipanggang dalam oven selama 30 minit ataupun setengah jam. After half an hour in the oven, my cauliflower gratin is ready. Cauliflower gratin aku tu udah masak selepas 30 minit atau setengah jam di dalam oven.